session. This is Dr. Mita Otto. I had completed my MD from BARDEM and now working as consultant in the Department of Endocrinology, BSMNU. And today I am here and I will talk about hypothyroid spectrum of the thyroid disease. And in my first segment, I will present 4 cases and thereafter I will discuss the hypothyroidism in details, and in the later part of my presentation I will manage the cases confidently and effectively. We all can manage the cases confidently and effectively. And in the last segment I will discuss the serious and life-threatening condition of hypothyroidism. And now I like to share my first case. That is, my first case is a 24-year-old lady presented to gynecologist with menorrhagia for couple of months, and during her evaluation, gynecologist found that TSH was found more than 100 milliunit per liter, and she was referred to an endocrinologist for further management. And my second case is a 6-year-old girl visited our endocrinology outpatient department with a report of TSH 10.2 milliunit per liter. And she had a history of hypothyroidism previously with previous levothyroxine replacement. Due to elevated TSH, one value was above 100 and another report of TSH was 60.4 milliunit per liter. My third case is a 64-year-old man was admitted to our inpatient department with a history of repeated hyponatremia for the past 3 months. And he had past history of meningitis 1 year back. On examination, the patient was found mildly pale with a postural drop in blood pressure. And investigation shows there is mild hyponatremia 120 to 125 millimole per liter with low cortisol and low FT4 level. And imaging of the cellar and paracellular region reveals empty cellar. And my fourth case, that is most common referral and most commonly found in our clinical practice, that is a 60-year-old man underwent some investigation for his elective TURP procedure, transurethral resection of the prostate procedure. During his pre-anesthetic checkup, investigation shows TSH 6.9 milliunit per liter and FT4 11.9 picomole per liter. So, the diagnosis of the cases, the first case, in a young female lady, there is a primary hypothyroidism. Second case is a 6-year-old child with primary hypothyroidism. Third case is an elderly man with secondary hypothyroidism and secondary adrenal insufficiency. And fourth case, again an elderly person with a subclinical hypothyroidism. Now, how common the hypothyroidism is in our country? The hypothyroidism is most common endocrine disorder in our country. And in US, the prevalence of hypothyroidism is 11.7%, that is 7% increase from their previous data. In the UK, the prevalence of overt hypothyroidism is less than 2%, but subclinical hypothyroidism is 13.7%. And hypothyroidism is 5 to 8 times more common in the woman than the man. So, the hypothyroidism is a clinical syndrome resulting from a deficiency of thyroid hormone, and there is generalized slowing of the metabolic process. In case of the newborn infant, we termed as cretinism, and in adolescent, it can present with short stature, mental retardation, and very rarely with precocious puberty.
So, in which person we need to screen for hypothyroidism? The person who having the clinical signs symptoms of hypothyroidism, or the patient if present with any other biological abnormality that are related to hypothyroidism that include hypercholesterolemia, hyponatremia, hyperprolactinemia, anemia, and elevated some enzyme level like creatine kinase, lactate dehydrogenase, and elevation of the aminotransferase level. Radiological abnormalities like pericardial or pleural effusion, cardiomegaly, or pituitary gland enlargement. Risk factor for hypothyroidism like having family history of the autoimmune thyroid disease or history of any thyroid injury or surgery, hypothalamic or pituitary disorders, or head neck region irradiation. Drugs that can interfere the thyroid gland function like lithium, amiodarone, interferon alpha, and tyrosine kinase inhibitor. And in the pregnancy as recommended by the Bangladesh Endocrine Society. So the screening for the congenital hypothyroidism need to done in between the second and third day of the life and usually by the heel prick test. But screening from the cord blood is required in those having history of maternal intake of antithyroid drug or history of previous baby with congenital hypothyroidism. So in the developed country, there is use of the neonatal screening card or Guthrie card. They commonly done this for all neonatal baby to screen for congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, and phenylketonuria. And usually that done by the Hilbrich test and day 2 to 3. Now we need to recapitulate our hypothalamo-pituitary thyroid axis as all the endocrine hormones are maintaining this axis. And depending on the trophic hormone, there may be thyroid abnormality. So from the hypothalamus, there is release of TRH in the pituitary gland, which causes release of TSH. And TSH act on the thyroid gland to release the T4 and T3. This T4 is converted to the T3 in the peripheral tissue. Adequate level of the T4 and T3 that gives negative signal to the hypothalamus and pituitary to decrease their concentration. So we need to understand some terminology like primary hypothyroidism. That means there is problem in the thyroid gland and usually present with biochemical abnormality with elevated TSH and low FT4 level. In case of secondary hypothyroidism, they are problem mainly in the pituitary gland and biochemically we usually found low FT4 with an inappropriately low or normal TSH level. In subclinical hypothyroidism, there is a mild variety of hypothyroidism where there is elevation in the TSH but FT4 and FT3 within the normal range. And in the non-thyroidal illness, there is decreased or normal level of the TSH with low or low normal FT4 and FT3 level. So the hypothyroidism may present with multiple signs and symptoms related to hypothyroidism that are due to decreased metabolism, due to decreased FT4 and increased glycosaminoglycan, usually due to elevation in the TSH. So the decreased metabolism is manifest as lethargy, fatigue, body ache, constipation, cold intolerance, aches and pain, and weight gain. And increased glycosaminoglycan deposition lead to periorbital puffiness, hoarseness of the voice, non-pitting edema, and macroglossia. Now the photographs related to the hypothyroidism.
This is the typical phase of the hypothyroidism. Here we can see that the patient having pale appearance and portioning of the facial features. And there is prominent periorbital puffiness and edema, and patient having marked wrinkles in the forehead that is related to the dryness of the skin, and there is loss of the eyebrows and also alopecia, and having bluish tint or purplish coloration of the lip that is related to increased carbon dioxide retention. The second picture there is showing the diffuse goiter in the neck, most commonly found in the Hashimoto's hypothyroidism. This face showing there is loss of lateral eyebrow that is called the Queen Anne sign. Another picture showing the Queen Anne sign along with typical myxedematous faces. And there is usually non-pitting edema, and in some cases there is pseudo hypertrophy of the calf muscle that is called the Hoffman sign. So the congenital hypothyroidism. In case of congenital hypothyroidism, usually baby are born post-dated with post-maturity and with breast presentation, as due to reduced tone and decreased body activity. And characteristically, patients usually have prolonged neonatal jaundice, and patients are lethargic with increased somnolence, difficulty in the feeding, and have hoarse cry. And patients have characteristic facial appearance that are flat nasal bridge and protruding tongue, or there is macroglossia, and there is widespread eyes, and there is open frontanelli and protuberant abdomen with umbilical hernia. Now the causes of hypothyroidism. Mainly the hypothyroidism is caused by 90% cases is the primary cause, and most prevalent is the iodine deficiency. But in the iodine sufficient area, the main cause is Hashimoto's hypothyroidism. Apart from these two causes, thyroidectomy, radioiodine ablation can lead to hypothyroidism. And other drug causes like use of antithyroid drug like methimazole, carbimazole, propylthyroxine, iodide, lithium, amiodarone. Subacute thyroiditis and postpartum thyroiditis are usually associated with transient hypothyroidism. In case congenital hypothyroidism usually occurs due to there is a defective development of the thyroid gland, either agenesis or dysgenesis or ectopic location of the thyroid gland, and really dyshormonogenesis. In dyshormonogenesis, patients usually have a goiter with a sensory motor hearing loss, and that is called the Paget syndrome. In the secondary hypothyroidism, there is main cause or defect lies in the pituitary gland. There is pituitary tumor or pituitary surgery or transcription factor defect, hypophysitis or head injury. And very rarely, hypothyroidism may be associated with thyroid hormone resistance syndrome, where patients usually have mixed picture of the thyroid hormone excess or less manifestation. Like patient may have palpitation with increasing constipation or weight gain. And patients usually require higher dose of levothyroxine. And very rare consumptive hypothyroidism usually occur in hepatic hemangioma, where there is excessive production of the enzyme which causes destruction of the thyroid hormone, and patients require very high dose of the levothyroxine. Hashimoto's hypothyroidism is another term is chronic lymphocytic thyroiditis, that is the most common cause of hypothyroidism and usually present with goiter
and goiter is usually diffuse, non-tender, and firm in consistency with higher autoantibody titer like TPO antibody and TG antibody. So the pathogenesis of the hypothyroidism is accumulation of glycosaminoglycans, mostly the hyaluronic acid in the interstitial tissue, and this accumulation is related to decreased destruction of the glycosaminoglycan and accumulation of this substance with increased capillary permeability to the albumin lead to the interstitial edema that is particularly evident in the skin, heart muscle and the striated muscles. So, during our evaluation, we need to go through history, examination and by some investigation. From the history, we need to know the age, gender of the patient, is there any recent fever or flu-like illness or neck pain that suggests subacute thyroiditis. Patient having any plan for recent pregnancy or patient having any period of amenorrhea or any recent postpartum state. Family history of the thyroid disease and use of any drug that can interfere thyroid gland function. During our examination, we need to look for the severity of the hypothyroidism, look for the goiter, and any marker of the autoimmunity like Myasthenia gravis, vitiligo, pernicious anemia, and presence of other hormonal deficiency like the pituitary hormone deficiency like cortisol deficiency, testosterone or estrogen deficiency, bradycardia, diastolic hypertension, and delayed relaxation of the deep tendon reflexes. For the evaluation, as for the screening of the thyroid function test, we need to check by the TSH and FT4. And to know the underlying cause of the hypothyroidism, we need to check the TPO antibody. And in case of congenital hypothyroidism, we need to check for thyroglobulin, ultrasonography of the thyroid gland, radioiodine uptake study, specially required for detection of the ectopic thyroid gland and dyshormonogenesis. Test of the other pituitary hormones, especially the ACTH, cortisol, LH, FSH, testosterone or estradiol level, prolactin level, and imaging of the pituitary gland. So during our evaluation as an endocrinologist, we usually recommend to do the couple test TSH with FT4. But we can proceed stepwise. Like in the first step, we can advise for the TSH. If TSH is elevated, then we can advise for FT4. If FT4 is the normal range, that means patient have mild hypothyroidism or subclinical hypothyroidism. If patient has a positive TP antibody or patient is symptomatic for hypothyroidism, we need to consider levothyroxine treatment. If the patient having negative antibody and having no symptom of hypothyroidism, we can annually follow up her or him. If the TSH is elevated along with low FT4 level, that means patient had overt hypothyroidism. If there is positive TPO antibody, that means autoimmune hypothyroidism and need T4 replacement. If patient have TPO antibody negative, then need to consider the other causes of hypothyroidism, like any history of taking any drug, any past thyroid surgery, or any other condition that can interfere the thyroid gland function. If the TSH is found normal and patient having no suspicion for pituitary disease, then we can do no further test. And if the TSH is found normal but patient is suspicious for other pituitary disease, then we need to check the free T4 level. If free T4 is found low, then we need to look for the enteropituitary function and to exclude the sick thyroid syndrome and the drug effects.
Patient can also come to us with some ECG abnormality like bradycardia, low voltage ECG, widespread T wave inversion, and QT prolongation, first degree heart block, and interventricular conduction delay, and some echo abnormalities. This is the ECG showing there is low voltage ECG. This is the ECG showing there is bradycardia and there is widespread depression of the T wave, especially in the chest leads. Echo showing there is pericardial effusion. Patient can also come with us other supporting evidence of the hypothyroidism like CBC showing anemia. Any form of anemia can coexist in hypothyroidism. Microcytic anemia usually related to iron malabsorption and there may be menorrhagia. In macrocytic anemia, there may be association with pernicious anemia or inadequate absorption of the folic acid from the gut. And normocytic anemia that may be also present in the series. So patient can come also with hyponatremia and some enzyme changes like creatine kinase, lactate dehydrogenase and aspartate aminotransferase level elevation. These lipoproteinemia, especially hypercholesterolemia, increased total cholesterol and LDL cholesterol, and hyperprolactinemia. So the management of the hypothyroidism. The initial management of the hypothyroidism depends on the patient age, gender of the patient. If female gender, is there any period of loss of any menstrual period? And is there any plan of recent pregnancy? Duration of the hypothyroidism, coexisting comorbidities like coronary artery disease, and diagnosis of the thyroid abnormality. Patient having subclinical or overt hypothyroidism, primary or secondary hypothyroidism, is there any coexisting cortisol deficiency? So the age. During interpretation of the thyroid function test, we need to check the thyroid function test according to the age-specific reference range of the TSH and FP, especially in case of children and in case elderly, there is age-related higher shift of the TSH. And the upper limit of the normal TSH in 80 years is 7.5 milliunit per liter. So, in my second case, I mentioned about a 6-year-old girl where TSH was found above 10 and the upper limit of the normal TSH is a 6 milliunit per liter here. So, the patient have hypothyroidism. During replacement of the levothyroxine, we need to consider the age-specific recommended dose of the levothyroxine in case of the children. 0 to 6 months, usually 10 to 15 microgram per kg per day. 7 to 11 months, 6 to 8 microgram per kg per day. 1 to 5 years, 5 to 6 microgram per kg per day. 6 to 10 years, 4 to 5 microgram per kg per day. 11 to 20 years, 1 to 3 microgram per kg per day. So that the higher dose is required in case of the lower age. And in case of the adult, we usually start 1.5 to 1.7 microgram per kg per day. Treatment recommendation in the pregnancy. Treatment is recommended with the TSH 2.6 to 4 milliunit per liter with positive TPO antibody and with history of past abortion. Or patient having TSH above 4 with normal or low FT4 concentration. And in case of subclinical hypothyroidism, where FT4 is within the normal range, we need to start levothyroxine 1 microgram per kg per day. In case overt hypothyroidism, where
FT4 is below the normal reference range, then we need to start levothyroxine 1.6 microgram per kg per day. In the pregnancy, the patient who are already known hypothyroidism need to increase their dose of levothyroxine by 25 to 50% as soon as pregnancy is confirmed at 4 to 6 weeks of gestation, and 2 extra dose of the tablet is required to add in a weekly basis. Dose adjustment can be done by checking the TSH level. If TSH is 5 to 10 milliunit per liter, then need to increase by 25 to 50 microgram per day. TSH is in 10 to 20 unit per milliliter, then to increase by 50 to 75 microgram per day. And TSH is above 20, then need to increase by 75 to 100 microgram per day. And monitoring usually done 4 to 6 weeks later, and target TSH is 0.5 to 2.5 milliunit per liter. Duration of hypothyroidism is also important during replacement of the levothyroxine. If the patient is older patient, age is more than or equal to 60 years, or having coronary artery disease and duration of hypothyroidism is unknown, then starting dose is low, in between 25 to 50 microgram per day. If the duration of hypothyroidism is less than 2 months, then need to initiate the dose of levothyroxine 75% of the anticipated dose, that is 1.2 microgram per kg per day. The patient who having coronary artery disease, we need to start in a low dose levothyroxine. If patient experience any worsening feature of the angina, heart failure or myocardial infarction, then some authors recommend to treat the coronary artery disease adequately by medically or surgically first, then to start the levothyroxine treatment. Management of multiple hormone deficiency. In case of autoimmune polyglandular syndrome, there is usually cluster pathology like primary hypothyroidism with primary adrenocortical insufficiency or Addison disease. The second problem is the pituitary or hypothalamic problem. In that case, patient also may have secondary thyroid and adrenal insufficiency. In this type of cases, we need to replace cortisol first, then to replace the thyroid hormone. Otherwise, patient can experience devastating adrenal crisis. When to take the levothyroxine? According to the study report, best time to take the levothyroxine is at least 1 hour prior to the breakfast. That lead to TSH 1.06 milliunit per liter. That is better than the any other method. Monitoring of the thyroid function status after levothyroxine replacement. Any type of dose adjustment or initiation of the treatment, we need to monitor the patient at least 4 to 6 weeks later. As levothyroxine is a pro-hormone and having half-life of 7 days. Steady state of the TSH achieves after 6 weeks, and symptoms usually start to resolve after 2 to 3 weeks. After restoring the euthyroidism, TSH is done annually, but need to repeat the thyroid function test if patient experience any symptom of hypo or hyperthyroidism, if patient got pregnant or patient experiences symptom of menopause or initiation or discontinuation of the hormone replacement therapy, initiation of any new medication or development of any disease that can alter thyroid hormone absorption and metabolism, weight gain or weight loss more than 10% of the body weight, need to check the thyroid function test.
In case of secondary hypothyroidism, we need to follow up the patient by FT4 and need to adjust the levothyroxine dose by also FT4, not by the TSH. As in the secondary hypothyroidism, there is defect in the pituitary gland, so we need to monitor by the FT4 rather than TSH. So, now we need to know the condition where we need to increase the dose of levothyroxine. Some diseases related to the GIT, like topical flu, bariatric surgery, small bowel resection, atrophic gastritis, celiac disease, and diabetic autonomic neuropathy related diarrhea. Drugs that impair absorption of the levothyroxine from the GIT, like cholestyramine, sucralfate, aluminium hydroxide, calcium carbonate, and ferrous sulfate. Some drug that induces the hepatic enzymes like rifampicin, carbamazepine, estrogen, phenytoin, sertraline, and statin. Drugs that can block the conversion of the T4 to T3 like amiodarone. And the condition that can block the deiodinase synthesis like selenium deficiency and cirrhosis. So, the management of the cases. My first case was a young female lady with primary hypothyroidism. Need to replace her with the anticipated dose of levothyroxine about 50 to 100 microgram per day. And in the second case is a 6-year-old girl presented with primary hypothyroidism. In that case, as the previous two event with elevated TSH level, we need to counseling adequately the parents not to stop the levothyroxine, as the deficiency of the hormone in this growing age there is a chance of intellectual development problem and brain development problem, so that need to continue the levothyroxine at a higher age specific recommended dose of levothyroxine that is found in her case 75 microgram per day. In third case was an elderly male with secondary hypothyroidism with secondary adrenal insufficiency. In that case, we need to replace the hydrocortisone first, then to replace the thyroid hormone to avoid the adrenal crisis. And in the fourth case, that is the elderly person presented with subclinical hypothyroidism. In that case, we need to observe her with a repeat thyroid function test at least 6 to 8 weeks later. Now, I like to discuss an extreme life-threatening condition of the hypothyroidism that is rare nowadays due to availability and widespread screening program of the thyroid disease and widespread availability of the levothyroxine. And that is the myxedema coma that occur in the long-standing untreated primary hypothyroidism and usually present with altered mental state with hypoventilation and hypothermia. Hypothermia can be masked by coexisting infection, and patients have usual sign of hypotension, hypoxia, hypercapnia, hyponatremia, hypoglycemia, and heart failure. This condition usually precipitated by cold exposure, infection like pneumonia or urinary tract infection, drugs like sedatives, diuretics, tranquilizer, trauma, stroke, heart failure, and GIT bleeding. The first step of management is to urgent hospitalization of the patient with a slow rewarming and maintenance of the airway breathing circulation and restoration of the intravascular volume with opening of the IV channel with a hypertonic saline and glucose containing solution to avoid hypotension and hypoglycemia. Identification and treatment of the underlying cause and treatment of infection with appropriate antibiotic. And the specific management that include the
replacement of the thyroid hormone, usually levothyroxine, bolus 300 to 500 microgram per IV, followed by 50 to 100 microgram daily. And IV hydrocortisone if adrenal insufficiency is not excluded. During the total process of management, we need to avoid the active rewarming, as active rewarming lead to peripheral vasodilation which result in hypotension and intravascular collapse. And we also need to avoid the drug like digoxin, diuretics, and hypotonic solution. These are my references, and thank you all for patience hearing. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲ್ಲ ಅದೇ Is there any question? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for your nice presentation. I have some questions. Yes, yes. আচ্ছা, আমরা যে ডোজটা যে দেব স্টার্ট করব, এটা কি এজ অনুযায়ী ডোজটা স্টার্ট করব ফিক্সড, নাকি মানে সাথে টিএসএস লেভেলটা অনেক বেশি হাই কিনা সেটাও মানে আমাদেরকে দেখতে হবে আর কি। মানে 1.6 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি বডির যে হিসাবটা দেওয়া হয়েছে অ্যাডাল্টের জন্য, সেটা কি অলওয়েজ মানে আমরা যখন স্টার্ট করব শুধু এজ এবং ওয়েটটাই এখানে কনসিডার করব কিনা? না, আসলে ট্রিটমেন্ট শুরু করার ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসই ইম্পর্টেন্ট এখানে। পেশেন্টের এজ কত, পেশেন্টের হচ্ছে কোএক্সিস্টিং কোনো কমরবিডিটি আছে কিনা, সবগুলা পয়েন্টই আমাকে ইম্পর্টেন্ট এখানে। তো এখানে হচ্ছে রেপিড রিস্টোরেশন অফ দ্য ইউথাইরয়েডিজম আমাদের কাদের ক্ষেত্রে করা লাগবে, যেমন হচ্ছে চিলড্রেন ডিউরিং প্রেগন্যান্সি, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের ফুল ডোজ অ্যান্টিসিপেটেড যে ডোজটা আছে সেইটা আমরা শুরু করে দিতে পারবো যদি পেশেন্টের কোএক্সিস্টিং কোনো অ্যাবনরমালিটি না থাকে, যেমন করোনারি আর্টারি ডিজিজ এই টাইপের কোনো প্রবলেম যদি না থাকে তাহলে আমরা ফুল ডোজটাই শুরু করে দিতে পারবো। আর যদি পেশেন্টের দেখা যায় যে না এই ধরনের কোনো একটা প্রবলেম আছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে লো ডোজে শুরু করতে হবে। আর হচ্ছে টিএসএইচ এর ভ্যালুটা যেটা, হ্যাঁ অবশ্যই টিএসএইচ এর ভ্যালুটা 100 আর হচ্ছে আরেকজনের পাইলাম আমরা হচ্ছে 10, এটা অবশ্যই ডিফারেন্স মেক করে। কারণ হচ্ছে একটা তো হচ্ছে মানে 100 হইতে গেলে আমাদের তো কিছু সময় আমাকে দিতে হবে, এটলিস্ট 3 থেকে 4 মাস পেশেন্ট আনট্রিটেড ছিল, তারপর আস্তে আস্তে তার হচ্ছে সিগন্যাল মানে হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি এক্সেস যেটা সেটার কারণে তার হচ্ছে টিএসএইচটা অনেক বেশি বাড়ছে। কিন্তু যার হচ্ছে 10 পাইলাম তার ক্ষেত্রে তো ইলিভেশনের মানে হচ্ছে ডিউরেশন অফ হাইপোথাইরয়েডিজম অত বেশি না, সেই ক্ষেত্রেও মানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ফুল ডোজ শুরু করে দিলে খুব বেশি সমস্যা হবে না। কিন্তু যার একবারে লং স্ট্যান্ডিং মানে 100 ছিল তার ক্ষেত্রে আমরা একটু স্লো এন্ড লো অ্যাপ্রোচটা ফলো করলে বেশি বেটার হয়। কারণ হাইপোথাইরয়েডিজম তো লো মেটাবলিক স্টেট একটা প্রসেস, যদি আমরা ফুল ডোজ একবারে দিয়ে দেই পেশেন্টের দেখা যাবে যে পেশেন্টের টেকিকার্ডিয়া হচ্ছে, পেশেন্ট টলারেট করতে পারবে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে লো এন্ড স্লো অ্যাপ্রোচটা ফলো করতে পারি। বুঝতে পারছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ। আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে আমরা একটা পেশেন্টে বলতেছে যে ডোজ স্টার্ট করার পরে 4 থেকে 6 সপ্তাহ পরে আমরা টিএসএসটা ফলো আপ করব আর কি। তো ফলো আপ করার পরে আমরা যে মানে ফলো আপে মানে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে কিনা যে এতটুকু কমতে হবে মানে আগের ভ্যালুর চাইতে, বা এরকম কিছু আছে কিনা যে যেটার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা ডোজটা আর একটু টাইট্রেট করতে পারি, অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা থ্যাংক ইউ। এখানে ফলো আপের বিষয়টা হচ্ছে ইউজুয়ালি আমরা হচ্ছে যেমন টিএসএইচটা যেহেতু এক্সেস মেইনটেইন করে এজন্য, এবং হচ্ছে লিভোথাইরক্সিনটা প্রো হরমোন, এটার হাফ লাইফ যেহেতু বেশি এজন্য আমাদের টিএসএইচটা কারেকশন হইতে কিছুটা সময় দিতে হয়। তো
তো অ্যাটলিস্ট 4 to 6 উইকস আমাকে একটু গ্যাপ দিয়ে তারপর হচ্ছে আমাদের চেক করতে হয়। তবে কিছু কিছু কন্ডিশন আছে যেখানে আমরা হচ্ছে এতদিন ওয়েট করার চান্স নাই। পেশেন্ট যেমন হচ্ছে সার্জিক্যাল একটা প্রসিডিউরে যাবে, পেশেন্টের ধরেন টোটাল হিস্টেরেক্টমি হবে, বা ধরেন একটা আর্জেন্ট একটা প্রসিডিউর, এখন মানে হচ্ছে বেশি টাইম নাই, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সার্জনকে এটা ইউজুয়ালি নোট লিখে দেই যে FT4 যদি নর্মাল হয়ে যায় তখন হচ্ছে অপারেশন প্রসিডিউরে সে চাইতে পারবে, সেটা প্রবলেম হবে না। এখন হচ্ছে মনিটরিং এর ক্ষেত্রে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে FT4 টা নরমালাইজ হয়ে আসা এবং TSH টা টার্গেট রেঞ্জে আসা। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইন দা হেলদি অ্যাডাল্ট, বোথ ইন দা প্রেগন্যান্সি অলসো, TSH এর টার্গেটটা আমাদের হচ্ছে 0.5 থেকে 2.5 এর মধ্যে। যদি এই টার্গেট অ্যাচিভ না করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ডোজটা বাড়াতে হবে। এবং ডোজ বাড়ানোর আগে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে পেশেন্টের কমপ্লায়েন্সটা চেক করা, মানে পেশেন্ট ওষুধটা কিভাবে খাচ্ছে, সঠিক নিয়মে খাচ্ছে কিনা, পেশেন্ট এর সাথে কোনো PPI, আয়রন, ক্যালসিয়াম এগুলা খাচ্ছে কিনা, এগুলা রুল আউট করা। যদি সেইগুলা না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ডোজটা এলিভেশন করি। তবে হচ্ছে কোনো বইয়ে আমি মানে হচ্ছে দেখি নাই যে হচ্ছে মানে হচ্ছে ইনিশিয়েশনের 4 সপ্তাহ পরে আমার TSH মানে হচ্ছে কত পার্সেন্ট কমে আসবে এরকম কিছু আমি দেখি নাই। আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে TSH টা আমরা 4 to 6 উইক পরে মানে দেখলাম যে আমাদের টার্গেট রেঞ্জে চলে আসছে। তো আমরা আসলে মানে আমার যেটা কনফিউশন লাগে প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে যে মানে আমরা আসলে কতদিন এটা কন্টিনিউ রাখবো এই সেম ডোজে আর কি। সেম ডোজে আমরা হচ্ছে যদি পেশেন্ট থাইরয়েডিজম অ্যাচিভ হয়ে যায় তাহলে পেশেন্টটার যদি পার্মানেন্ট কজ হয়, মানে পার্মানেন্ট কজ অফ হাইপোথাইরয়েডিজম যদি হয়, মোস্ট কমনলি বাংলাদেশেও হাসিমটোস হাইপোথাইরয়েডিজম, সেক্ষেত্রে আমরা শুধু TP অ্যান্টিবডিটা দেখলেই হচ্ছে। তো যাই হোক আমাদের ক্ষেত্রে মানে সেই ক্ষেত্রে সেম ডোজেই কন্টিনিউ করতে হবে। এই স্লাইডটা আমি একটু ব্যাক করতেছি। ইউজুয়ালি আমরা হচ্ছে সেম ডোজে রাখবো যদি TSH এর টার্গেট এবং FT4 এর টার্গেটটা আমাদের রিচ হয়ে যায়। দেন আমরা কখন ফলো আপ করবো? ইউজুয়ালি হচ্ছে পেশেন্টকে অ্যানুয়ালি, তখন হচ্ছে 6 মাস বা বছরে একবার থাইরয়েড ফাংশন করলেই হবে TSH FT4। যদি না পেশেন্ট নতুন করে কোনো হাইপোথাইরয়েড বা হাইপারথাইরয়েড সিমটম ডেভেলপ করে, পেশেন্ট যদি এর মধ্যে প্রেগন্যান্ট হয়ে যায় অথবা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, মেনোপজ এই ধরনের কোনো কন্ডিশন যদি হয় তাহলে তার পরপরই আমাদের হচ্ছে থাইরয়েড ফাংশন টেস্টটা করতে হবে। এবং ওয়েট লস অথবা গেইন মোর দেন 10% অফ দ্য বডি ওয়েট যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাকে হচ্ছে as soon as possible থাইরয়েড ফাংশনটা চেক করে নিতে হবে। পার্মানেন্ট যদি কোনো কজ না থাকে তাহলে কি আমরা মানে অফ করে দিতে পারবো একটা সময়? হ্যাঁ, পার্মানেন্ট কজ না থাকলে যদি ট্রানজিয়েন্ট হাইপোথাইরয়েডিজম থাকে সেই ক্ষেত্রে কি রকম হতে পারে কজ আর ফাইন্ডিংটা কি হতে পারে সেটা আগে একটু বলি। যেমন হচ্ছে পেশেন্টের তখন কি হবে, TSH টা মাইল্ডলি এলিভেটেড থাকতে পারে, FT4 টা নরমাল অথবা লো থাকতে পারে। এবং ইউজুয়াল কজের মধ্যে যেটা আছে সাবএকুইট থাইরয়েডাইটিস, যেটা পেইনলেস হইতে পারে, পেইনফুলও হইতে পারে। পেইনফুল হলে তো পেশেন্ট বুঝবে, আদারওয়াইজ তো এইটা অনেকগুলা স্টেপ আছে, কখন কোন স্টেজে আসতেছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। এবং পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিস শোনা যাচ্ছে? জি জি। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে যদি এরকম কোনো কন্ডিশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু হাইপোথাইরয়েড পাইছি আমরা দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইমে অন দা বেসিস অফ দা এলিভেটেড TSH অর লো FT4, সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে টেম্পোরারি লিভোথাইরক্সিন শুরু করব। শুরু করার 4 মাস অথবা কোনো কোনো জায়গায় 6 মাস পরও আছে, তখন আমরা হচ্ছে গিয়ে 50% ডোজ রিডাকশন করব। 50% ডোজ রিডাকশন করে দেন আমরা হচ্ছে 1 মাস বা 1.5 মাস পর পেশেন্টটাকে ফলো আপ করব। পেশেন্টের যদি দেখি যে TSH টা বেড়ে যাচ্ছে তার মানে তার হচ্ছে লিভোথাইরক্সিনটা লাগবে। আর যার হচ্ছে 50% ডোজ রিডাকশন করার পরেও হচ্ছে থাইরয়েড ফাংশন টেস্টটা নরমাল থাকবে তাদের ক্ষেত্রে অফ করে দেওয়া যাবে।
আর যদি মানে পার্মানেন্ট কজ থাকে তাহলে তো এটা লাইফ টাইম কন্টিনিউ করবে আর কি। লাইফ টাইম কন্টিনিউ করতে হবে। সেম ডোজে আমরা অ্যানুয়ালি ফলো আপ করব, যে মানে টার্গেট লেভেলটা অ্যাচিভ থাকে সেম ডোজে সেটা কন্টিনিউ করবে। আর প্রেগন্যান্সির সময় একটা জিনিস বলছেন যে মানে উইকলি 2টা ট্যাবলেট এক্সট্রা দিতে। তার মানে কেউ যদি 25 মাইক্রোগ্রাম যদি মানে খাইতে থাকে তাহলে তাকে উইকলি মানে একটা দিন হচ্ছে মানে 25 তো প্রতিদিন খাচ্ছে, 7 দিনে খাবে। 7টা ট্যাবলেট খাচ্ছে, তাহলে হচ্ছে শুক্রবার আর শনিবার সে 2টা করে ট্যাবলেট খাবে, শুক্রবার আর শনিবার মানে বা সেটা উইকে যে কোনো 2টা দিন সে হচ্ছে 2টা করে ট্যাবলেট খাবে। 2টা খাবে মানে 50 মাইক্রোগ্রাম করে খাবে। হ্যাঁ 50 মাইক্রোগ্রাম খাবে অথবা 25 এর 2টা খাবে। এটা কি একদম ফুল প্রেগন্যান্সিতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে প্রেগন্যান্সি কনফার্ম হওয়ার সাথে সাথে। কনফার্ম হওয়ার সাথে সাথে আর কি সেটাই। জি আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তারপর হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে এই টিএসএইচ এর লেভেল গুলা দেখে দেখেও আমরা কমাইতে পারি, এবং টিএসএইচ এর টার্গেটটা প্রেগন্যান্সিতে 2.5 এর নিচে রাখতে হবে, অথবা অনেক জায়গায় টাইম আছে স্পেসিফিক রেফারেন্স রেঞ্জ অফ দা টিএসএইচ যেটা সেটা ফলো করে। আর প্রেগন্যান্সিতে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার হাইপোথাইরয়েডিজম এডুকেটলি ট্রিট হয়েছে কিনা সেটার জন্য আমরা যে করতে পারি যে টোটাল টি4টা দেখতে পারি। টোটাল টি4টা হচ্ছে নর্মাল যে হেলদি অ্যাডাল্ট থাকে তার 1.5 গুণ থাকবে প্রেগন্যান্সিটা। 1.5 টাইমস মানে থাকতে হবে নরমাল থেকে। নর্মাল থেকে 1.5 টাইমস হাইয়ার থাকবে। জি থ্যাংক ইউ। জি ম্যাডাম আমার একটা প্রশ্ন আছে। জি জি জি। ম্যাডাম আমাদের কাছে যখন ওই যে হাইপোথাইরয়েডের পেশেন্ট একটা আসে, তো আগে থেকে সে 50 মাইক্রোগ্রামের ট্যাবলেট খাচ্ছে, তো সে যখন ফলো আপে একটা টিএসএইচ করে তখন দেখা গেল যে সেটা 6 অথবা 7 টিএসএইচ টা আছে। হুম। তো সেখানে আমি যখন তাকে ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে যাব, সেটা 25 মাইক্রোগ্রাম বাড়াবো না 50 মাইক্রোগ্রাম বাড়াবো, বা এটা ইনক্রিজিং প্যাটার্নটা কিরকম হবে, কত হলে কত বাড়াবো? হ্যাঁ, এইটা টিএসএইচ এর এই ভ্যালু দেখে আমরা এরকম বাড়াইতে পারি। প্রেগন্যান্সিতে যেহেতু একটু বেশি ডোজ লাগে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু মানে হচ্ছে রেপিডলি বাড়াই যদি তাও ক্ষতি নেই। প্রেগন্যান্সি না ম্যাডাম, নরমাল নরমাল পেশেন্ট, নর্মাল নন পেশেন্ট। প্রেগন্যান্ট, নরমাল প্রেগন্যান্ট, নরমাল মানে পার্সন আর কি, নন প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা, এজ কত? এজ তো अराउंड 45, ফিমেল পেশেন্ট 45 এর। 45 যদি হয় ইয়াং পেশেন্ট এবং সে যদি লিভোথাইরক্সিন যে ডোজেই হোক যদি পায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট হচ্ছে 2.5 এর মধ্যে রাখা। এখন যদি 6/TSH সেই ক্ষেত্রে আমাকে প্রথমে চেক করে নিতে হবে পেশেন্ট ঠিকমতো ওষুধ খাচ্ছে কিনা। তা এখন কমপ্লায়েন্স দেখার জন্য আমরা হচ্ছে টিএসএইচ এফটি4 দুইটা রিপোর্ট থেকে আইডিয়া পাইতে পারি। টিএসএইচ এর রিপোর্টটা থাকবে যে এই যেরকম মাইল্ডলি এলিভেটেড একটা থাকতে পারে, আর এফটি4টা হচ্ছে লো নরমাল অথবা লো থাকতে পারে। হ্যাঁ, যদি এইরকম থাকে তার মানে হচ্ছে পেশেন্ট হচ্ছে অনেকদিন ওষুধটা খায় নাই, রিসেন্টলি পরীক্ষা করার আগে 1-2 দিন সে হচ্ছে ওষুধটা খাচ্ছে, এরকম ইন্ডিকেট করে। তো যদি এরকম কিছু থাকে মানে কমপ্লায়েন্সের সমস্যা থাকে তাহলে সেটা আগে এক্সক্লুড করতে হবে, এটা আগে ঠিকঠাক করতে হবে। যদি কমপ্লায়েন্স ঠিক থাকার পরেও আমার টিএসএইচ মানে হচ্ছে 2.5 এর নিচে না থাকে তাহলে অবশ্যই ডোজ বাড়াইতে হবে। এবং 6 মানে কিন্তু অত বেশি না, সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে বডির ওয়েটের সাথে তার হিসাবটা করতে পারি। তারটা যদি ডায়াগনোসিস হাইপোথাইরয়েডিজম আগে থেকে সাবক্লিনিক্যাল নাকি ওভার্ট ছিল প্রথম ডায়াগনোসিসটা, সেটা দেখে আমরা 1.6 মাইক্রোগ্রাম দিয়ে তার হচ্ছে ওয়েট বেসিসে তার লিভোথাইরক্সিনের ডোজটা করে 6 সপ্তাহ পর আবার ফলো আপ করতে পারি। বুঝতে পারছেন? জি ম্যাডাম বুঝতে পারছি। আর এটা হচ্ছে ম্যাডাম যে আরেকটা জিনিস সেটার সাথে একটু হাইপোথাইরয়েড পেশেন্ট। ইয়াং পার্সনদের ক্ষেত্রে আমাদের টিএসএইচ এর টার্গেটটা একটু 2.5 এর মধ্যেই রাখতে হবে, তবে এলডারলি যদি কোনো পার্সন হয় তাদের ক্ষেত্রে একটু রিল্যাক্স রাখা যেতে পারে। যেমন হচ্ছে যাদের হচ্ছে এনজাইনা বা হচ্ছে এই টাইপের কোনো একটা কার্ডিয়াক প্রবলেম আছে তাদের ক্ষেত্রে একটু হাইয়ার রেঞ্জে রাখলেও প্রবলেম নাই, 4-4.5 এরকমও রাখা যাবে।
আরেকটা হচ্ছে ম্যাডাম, আমরা কি ওই প্রশ্নটা আসছে কিনা আমি খেয়াল করি নাই, যে হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টের আমি ফলো আপ কি শুধু টিএসএইচ দিয়ে করলে হবে নাকি টিএসএইচ না আর না ডোজ না দুটাই না, করতে এটা হবে? আমি মেনশন করছি, আমি দেখাচ্ছি আমি আপনাকে। ফলো আপ আমাদের হচ্ছে ডিপেন্ড করতেছে পেশেন্টের আন্ডারলাইং ডায়াগনোসিসটা কি ছিল, প্রাইমারি হাইপোথাইরয়েডিজম নাকি সেকেন্ডারি হাইপোথাইরয়েডিজম। যদি প্রাইমারি হাইপোথাইরয়েডিজম হয় তাহলে আমরা হচ্ছে টিএসএইচ FT4 দিয়ে করব, এবং এই ক্ষেত্রে আমার টিএসএইচটা টার্গেটে রাখতে হবে, মানে হচ্ছে 2.5 এর নিচে রাখতে হবে। আর যদি হচ্ছে পেশেন্টের দেখা যায় যে না সেকেন্ডারি হাইপোথাইরয়েডিজম আছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে টিএসএইচ এর বদলে FT4 এর উপর বেশি জোর দিতে হবে। FT4টা এখানে হচ্ছে মিড নরমাল রেঞ্জ রাখতে হবে, এবং পেশেন্টকে এখানে টিএসএইচটা আমরা মনিটর করব না, কারণ হচ্ছে সেকেন্ডারি হাইপোথাইরয়েডিজম দ্যাট মিন্স প্রবলেম ইন দ্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, there is no valid reason to check the TSH in secondary hypothyroidism. Secondary hypothyroidism এ আমাদের মনিটরিং হবে FT4 এর উপর, not TSH। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, এই যে মানে প্রেগন্যান্সিতে যদি হাইপোথাইরয়েডিজম থাকে তারপরে পোস্টপার্টামে যে ওই পেশেন্টকে আমরা কিভাবে ট্রিট করব? হ্যাঁ, পোস্টপার্টামে গেলে হচ্ছে পেশেন্ট যদি প্রি প্রেগন্যান্সি তার হচ্ছে লিভোথাইরক্সিন ডোজের হিস্ট্রি থাকে, মানে হচ্ছে সেই ডোজে আমরা চলে যাব। অথবা যদি এরকম হয় যে না প্রেগন্যান্সিতেই শুধু সে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে, সেই রকম কেসেও আমরা হচ্ছে মানে হচ্ছে প্লাসেন্টা ডেলিভারি বা বাচ্চাটা ডেলিভারি হওয়ার পর আমরা হচ্ছে 50% পর্যন্ত ডোজ রিডাকশন করে দিতে পারি, 30 to 50% ডোজ রিডাকশন করা যায়। পরে আমরা হচ্ছে পোস্টপার্টাম মোটামুটি 1 ইয়ারের মতো কোনো কোনো বই আছে যে 1 ইয়ারের মতো যদি আমরা কন্টিনিউ করি, সেই ক্ষেত্রে পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিসের সম্ভাবনাটা কিছুটা কমে, কারণ পোস্টপার্টাম পিরিয়ডে তো কি হয় আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা আবার হচ্ছে বুস্ট আপ হয়। তো মেইন কজ তো হচ্ছে হাসিমটোস হাইপোথাইরয়েডিজম, অটো ইমিউন কজ। এই জন্য হচ্ছে কি যারা হচ্ছে প্রেগন্যান্সিতে থাইরয়েডের প্রবলেমের জন্য যে কোনো ডোজে লিভোথাইরক্সিন পায়, তাদের ক্ষেত্রে পোস্ট প্রেগন্যান্সি আমাদের হচ্ছে এটলিস্ট 1 ইয়ারটা একটু রাখা ভালো, লো ডোজে হইলেও আর কি রাখাটা ভালো। ম্যাডাম, চ্যাটের মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওবেসিটিতে যদি হচ্ছে পেশেন্টের TSH FT4 লেভেল নরমাল থাকে, তাহলে দেয়ার ইজ নো ইন্ডিকেশন টু ইউজ লিভোথাইরক্সিন, কারণ ওয়েট লসের জন্য আমাদের এখন ওবেসিটি মেডিকেশন আছে, অনেক ভালো ভালো মেডিকেশন, আমরা সেইগুলো ইউজ করতে পারি। আর 25 মাইক্রোগ্রাম দিয়ে আসলে সেই ক্ষেত্রে লাভ নাই। ম্যাডাম, আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন। এই আমরা যখন মানে উপজেলা লেভেলে বা জেলা লেভেলে যখন চেম্বার করি, তখন মানে ওখানে থাইরয়েড টিএসএস বা FT4টা মানে কোন কোন কন্ডিশনে আমি এটা অ্যাডভাইস করব, যে হরমোনের টেস্টের অ্যাডভাইজের কোনো প্রিকশন আছে কিনা, যে আমি যখন আসবে তখন কি টেস্টটা করলে আমি এক্সাক্ট রিপোর্টটা পেয়ে যাব, এইটা একটা প্রশ্ন। আর একটা হচ্ছে যে পেরিফেরিতে অনেক সময় ক্লিনিক্যালি মনে হচ্ছে হাইপোথাইরয়েড, আবার দেখা যাচ্ছে সিম্পটম নাই, পরে দেখা যায় যে অ্যাবনরমাল একটা রিপোর্ট চলে আসে। এই বিষয়গুলোতে আমরা আসলে কি করতে পারি? আচ্ছা, এক নাম্বার হচ্ছে হরমোনের রিপোর্টটা আসলে ভালো ল্যাব থেকে করতে হয়, তো সেইটা আর কি এনশিওর করতে হবে। এখন পেরিফেরিতে ঠিক আছে, করা লাগলে তো করতে হয়, কিন্তু যদি অ্যাবনর্মাল থাকলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আবার ভালো একটা ল্যাব থেকে রিপিট করতে হবে, অবশ্যই ভালো একটা ল্যাব থেকে রিপিট করতে হবে থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট। দেন আসেন হচ্ছে কি আমাদের অ্যাবনর্মালিটি বা হরমোনের টেস্টের ক্ষেত্রে আমাদের কি কি মেজারটা ফলো করতে হবে। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের ফলো আপে যে পেশেন্টগুলো আসে দেখা যায় যে পেশেন্ট
কোনো ডাক্তার প্রেসক্রাইব করছে, সে হচ্ছে 7-10 দিন খাইছে, তারপর হচ্ছে সে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন যে এই যে বন্ধ করে দিল 7-10 দিন খেয়ে, এখন সে আবার বন্ধ রাখছে। এখন আমি যদি থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট যাই করতে দেই, সেটা তো ভালো আসবে না। এটা থেকে তো কোনো ডিসিশন আমার নেওয়া যাবে না। কন্টিনিউ করবে নাকি ডিসকন্টিনিউ করবে, আমাকে তো বলতে হলে খুব ভালোভাবে আর কি রিপিটটা করতে হবে। কারণ সে যেহেতু অলরেডি 2-3 সপ্তাহ খাইছে, এটা তো তার এক্সেস, হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি থাইরয়েড এক্সেসের উপর প্রভাব ফেলছে। বন্ধ করে দিলে FT4টা কমে যাবে, ঠিক আছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও আমাকে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট এটা বলে দিতে হবে যে 4 থেকে 6 সপ্তাহ অ্যাটলিস্ট বন্ধ করছে, যেহেতু বন্ধ থাকা অবস্থায় 4 থেকে 6 সপ্তাহ পরে সে যাতে টেস্টটা করে। এবং থাইরয়েড ফাংশন টেস্টের ইন্টারপ্রিটেশনে ঝামেলা করতে পারে এইরকম ড্রাগের মধ্যে কিছু কমন ড্রাগ আছে, যেমন হাই ডোজ বায়োটিন। বায়োটিন যদি কেউ খায়, তাহলে বায়োটিন ওষুধটা বন্ধ করে দেওয়ার 2 থেকে 3 দিন পর থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট রিপিট করতে হয়। দেন হচ্ছে পেশেন্ট যদি কোনো গ্লুকোকর্টিকয়েড, ডোপামিন, ডোবিটামিন এইগুলো টাইপের কোনো ড্রাগস পায়, সেই ক্ষেত্রেও হচ্ছে ইন্টারফেয়ার করে থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট। এন্ড হচ্ছে খুব কমনলি মানে হচ্ছে সিকিউ থাইরয়েডিজম, যেটা মানে যে কোনো ধরনের নন থাইরয়েডাল ইলনেস, সেগুলাতে হচ্ছে থাইরয়েড ফাংশন টেস্টের ইন্টারপ্রিটেশনে মানে একটু ডিফারেন্স আসতে পারে। তো যে কোনো ধরনের ইলনেস কন্ডিশন যেখানে আমার স্ট্রং কোনো একটা সাসপিশন আছে যে পেশেন্টের হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে, পেশেন্টের গলায় একটা থাইরয়েডেক্টমি স্কার আছে, সেই পেশেন্টকে আমাকে হচ্ছে ইলনেসের মতো আমাকে করতে হবে। এখন কোনো পেশেন্ট ইলনেসে আছে, হার্ট ফেলিওর আছে, সাথে হচ্ছে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন পাচ্ছি, তার ক্ষেত্রে আমাকে হচ্ছে থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট দেখতে হবে। এইরকম মানে স্ট্রং যদি কোনো ইন্ডিকেশন থাকে তাহলে আমরা করব, আদারওয়াইজ আমরা হচ্ছে ওই মানে হচ্ছে ইলনেসের পিরিয়ডটা আমরা বাদ দিয়ে তারপর হচ্ছে 1-1.5 মাস পর আর কি থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। পেশেন্টের গয়টার ছিল, তো সম্ভবত ওনার লোবেক্টমি হচ্ছে ম্যাডাম। তো হওয়ার পরে উনি দুটা করেই থাইরক্স খায় 50 মাইক্রোগ্রামের, কিন্তু টিএসএইচ রিসেন্টলি করার পরে 0.1 পিকোমোল বা ন্যানো মনে হয় ন্যানোমোল এরকম আসছে, মানে 0.1 এর মতো ম্যাডাম। তো এই ক্ষেত্রে ওল্ড গয়টারের ক্ষেত্রে, জি ম্যাডাম, তো বয়স ম্যাডাম 60 হবে, 60। 60। জি ম্যাডাম, এই ক্ষেত্রে আমাদের মানে কোনো অন্য কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে যে ম্যাডাম টিএসএইচ টা আমরা নরমালের চেয়ে একটু বেশি লো রাখবো বা এরকম কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি খুব ভালো প্রশ্ন করছেন। আচ্ছা যাই হোক, হ্যাঁ এই বিষয়ে বলার অনেক কিছু আছে। তাই আমাদের থাইরয়েড মানে হাইপোথাইরয়েডিজম কমন কজের বাইরে থাইরয়েডেক্টমি খুব ভালো একটা কজ হাইপোথাইরয়েডিজম। এখন থাইরয়েডেক্টমির ইন্ডিকেশন কি? যেমন একটা নোডুলার গয়টার হতে পারে, মাল্টি নোডুলার গয়টার আগলি ছিল, সেটার জন্য সে সার্জারি করতে পারে। আবার আরেকটা যদি এক্সট্রিম হয়, যেমন থাইরয়েডের ক্যান্সার ছিল, সে হচ্ছে থাইরয়েডেক্টমি করছে, তার কিন্তু ফলো আপটা পুরাই ডিফারেন্ট হবে। মানে হচ্ছে এইটা আজকের লেকচারে আমি ইনক্লুড করি নাই, কিন্তু ওইটা পুরাই ডিফারেন্ট। তো সেইখানেও তো পেশেন্টের মানে থাইরয়েড ক্যান্সার ছিল, থাইরয়েডেক্টমি হয়েছে, এখন তো তার হাইপোথাইরয়েডিজম, তাকে তো আমরা লিভোথাইরয়েডিন রিপ্লেসমেন্ট করব উইথ সাপ্রেশন অফ দ্য টিএসএইচ যদি ম্যালিগন্যান্সি থাকে। আদারওয়াইজ ম্যালিগন্যান্সি যদি না থাকে, এত এলডারলি পারসনের ক্ষেত্রে আমরা কখনোই এত সাপ্রেস টিএসএইচ করব না। as suppressed TSH is associated with risks of atrial fibrillation and osteoporosis related fracture. এই জন্য এলডারলি পারসনের ক্ষেত্রে আমরা কখনোই এত সাপ্রেস টিএসএইচ করব না। জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। আরেকটা ছিল ম্যাডাম যে রেনাল ডিজিজে কোনো লেভোথাইরক্সিনের ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে কি? লিভোথাইরক্সিন ইউজুয়ালি হাইপোথাইরয়েডিজমে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এরকম কেস পাইছি যে সিকেডি থাকে বা ক্রিয়েটিনিনটা রেজ ছিল, লিভোথাইরক্সিন রিপ্লেসমেন্ট করার পরবর্তীতে যখন ফলো আপ করা হয়েছে, পেশেন্টের সেই ক্রিয়েটিনিনটা নরমালাইজ হয়ে আসছে। আদারওয়াইজ যে এখানে ক্রিয়েটিনিন বা হচ্ছে সিকেডির সাথে তেমন একটা সম্পর্ক নেই। তবে সিকেডিতে কি হয়, সিকেডিতে যেহেতু ইডিমা থাকে, ওয়েট বেশি থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে পেশেন্টের আর কি ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্টে আমাদের একটু আর কি কনসিডার করতে হবে এই বিষয়টা। তবে এখানে তো নন পিটিং ইডিমা হয়, আর সিকেডিতে ইউজুয়ালি পিটিং ইডিমা হয়।
তো এই জন্য আসলে খুব একটা ডোজ যে অন্য পার্সনের চেয়ে ডিফারেন্ট হয় ওই রকম না। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। যদিও একটু অন্য টপিকে চলে যাচ্ছি ম্যাডাম, তো এই অবেসিটির কথা আসলো, তো অবেসিটিতে ডায়াবেটিস নাই এমন পেশেন্টে কি সিমাগ্লুটাইড ইউজ করা যাবে কিনা? আর ম্যাডাম যদি ডায়াবেটিক হয় তাহলে সিমাগ্লুটাইড আর ইনসুলিন সাইমালটেনিয়াসলি ইউজ করা যায়? যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে ইউজ করা যাবে, কারণ টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগের মধ্যে কিন্তু এখন হচ্ছে মানে কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক রিডাকশনটা ফার্স্ট কনসিডারেশন। তো এখন কার্ডিওভাস্কুলার এথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক রিডাকশনের জন্য তো আমাদের হাতে অস্ত্র দুইটা, একটা হচ্ছে GLP-1 অ্যাগনিস্ট আর একটা হচ্ছে SGLT2 ইনহিবিটর। তো এইটার মধ্যে আমরা হচ্ছে যাদের হার্ট ফেলিওর থাকে তাদের ক্ষেত্রে আমরা তো SGLT2টা আগে চুজ করি, আর যারা যদি অবেস বা ওয়েট রিলেটেড কনসার্ন থাকে তাহলে অবশ্যই সিমাগ্লুটাইডটা চুজ করা যাবে। হ্যাঁ, আরেকটা প্রশ্ন আপনি করলেন যে হচ্ছে ওয়েট লসের জন্য। হ্যাঁ, ওয়েট লসের জন্য অবশ্যই সিমাগ্লুটাইড ইউজ করা যাবে যদি ডায়াবেটিস নাও থাকে। জি ম্যাডাম। আর ইনসুলিন সিমাগ্লুটাইড সাইমালটেনিয়াসলি তাহলে ম্যাডাম ইউজ করা যায়, ইনসুলিন তাই? সিমাগ্লুটাইড ইউজ করা যাবে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বেসাল ইনসুলিনের সাথে আর কি ভালো হয়, কারণ হচ্ছে এখানে তো ওয়েট লস করলে তখন ইনসুলিনের রিকোয়ারমেন্টটা একটু কমে যাবে, পেশেন্টের একটু হাইপো হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, এই জন্য একটু মনিটর করতে হয়, কিন্তু করা যাবে না এরকম না, করা যাবে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ওয়েলকাম। আর ম্যাডাম আরেকটা কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ, বলুন। অ্যান্টিবডি গুলো ম্যাডাম কখন অ্যান্টি টিপিও, অ্যান্টি থাইরোগ্লোবুলিন অথবা ট্র্যাপ কোনটা কখন দেখবো, বা এটা কখন বুঝবো যে আমাকে অ্যান্টিবডিটা দেখ? ইউজুয়ালি মোস্ট কমনলি যে ইয়াং পেশেন্ট যারা আছে, যাদের হচ্ছে গয়টার আছে অথবা পেশেন্টের ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে থাইরয়েড ডিজিজ আছে, হ্যাঁ, এই ধরনের পেশেন্ট গুলাতে মোস্ট কমন কজ আমাদের সোসাইটিতে হাসিমটোস হাইপোথাইরয়েডিজম। যদি এরকম কোনো কজ আমরা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে টিপিও অ্যান্টিবডি, টিজি অ্যান্টিবডি এগুলা করতে পারি। আর হচ্ছে প্রেগন্যান্সিতে আমাদের করতে হয় এটার ডিসিশন নেওয়ার জন্য যে যদি গ্রে এরিয়া থাকে তাহলে ট্রিটমেন্ট লাগবে কিনা, অথবা প্রি প্রেগন্যান্সি স্টেটে যাদের হচ্ছে একটু মাইল্ডলি এলিভেটেড টিএসএইচ আছে তাদের ক্ষেত্রে তো আমাদের প্রি প্রেগন্যান্সি টার্গেট কিন্তু 2.5 এর নিচে রাখতে হবে টিএসএইচ। তো সেই ধরনের কেস যদি হয় তাহলে আমাকে হচ্ছে অ্যান্টিবডি করতে হবে, মেইন হচ্ছে আমাদের কারণটা আইডেন্টিফাই করার জন্য, কারণটা এবং হচ্ছে লেন্থ অফ ট্রিটমেন্ট। এখন ট্রানজিয়েন্ট যদি কোনো হাইপোথাইরয়েডিজম হয় সেই ক্ষেত্রে তো আমরা অফ করে দেব, কিন্তু যাদের হাই টাইটার টিপিও অ্যান্টিবডি পজিটিভ ছিল, যাদের টিএসএইচ অনেক বেশি এলিভেটেড ছিল, তাদের ক্ষেত্রে তো আমাকে ট্রিটমেন্টটা অনেক দিন কন্টিনিউ করতে হবে, লাইফ লং কন্টিনিউ করতে হবে। তবে আপনারা হচ্ছে কিছু কেস পাবেন যেগুলোতে ট্রিটমেন্টের কোনো রিকমেন্ডেশন নাই, যেমন হচ্ছে পেশেন্টের আপনি হচ্ছে থাইরয়েড ফাংশন সাথে টিপিও টিজি সবই করতে দিলেন, তখন আপনি যদি এরকম পান যে হচ্ছে টিএসএইচটা নরমাল, FT4 নরমাল, পেশেন্টের হচ্ছে টিপিও মোর দেন 1000 আছে, থাইরোগ্লোবুলিন অ্যান্টিবডি সেটাও পজিটিভ আছে, সেই ধরনের ক্ষেত্রে মানে এটা কি মিন করে, এটা পেশেন্টের অটোইমিউন থাইরয়েড ডিজিজ আছে, but patient now in the euthyroid state, no need to replace the levothyroxine at present. Patient in future যে কোনো সময় পেশেন্ট ওভার হাইপোথাইরয়েডিজম ডেভেলপ করবে, এই জন্য তাকে হচ্ছে ইয়ারলি থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট চেক করতে হবে। মানে ইউথাইরয়েড থাকা অবস্থায় কোনো লিভোথাইরক্সিন দরকার নাই এই ধরনের কেসও। এটা হলো যে প্রেগনেন্ট একটা লেডি, হাইপারথাইরয়েডিজম, হাইপারএমসিস গ্র্যাভিডারামা আছে ম্যাডাম, আর তার সাথে অটোইমিউন হেপাটাইটিস আছে, আর ম্যাডাম অ্যান্টিবডি পজিটিভ, এক্ষেত্রে কি প্রোপাইল থায়োইউরাসিল ইউজ করা যাবে? আবার একটু বলবেন? ম্যাডাম বললাম যে হাইপারথাইরয়েডিজম উইথ প্রেগনেন্ট, অটো অ্যান্টিবডি পজিটিভ ম্যাডাম, এবং সাথে অটোইমিউন হেপাটাইটিসও আছে ম্যাডাম পেশেন্টের, মানে জন্ডিস স্টেপ,
হুম হুম। সেই ক্ষেত্রে পিটিইউ কি ইউজ করা যাবে কিনা? ইউজুয়ালি প্রেগন্যান্সিতে আমরা হচ্ছে পিটিইউ কখন দিই, পিটিইউটা দেওয়া হয় যদি ফার্স্ট ট্রাইমাস্টার অফ প্রেগন্যান্সি যদি থাকে, তখন আমরা হচ্ছে প্রোপাইল থাইরয়েড দিই। কিন্তু যে পেশেন্ট আগে থেকে কার্বি মাসল পাচ্ছে, পাওয়া অবস্থায় কোনো পেশেন্ট যদি প্রেগনেন্ট হয়, ইউজুয়ালি আমরা হচ্ছে তখন আর প্রোপাইল থাইরয়েড যাই না, তখন কার্বি মাসলই দেওয়া হয়। আর কিন্তু যে কোনো অ্যান্টি থাইরয়েড ড্রাগ, হ্যাঁ প্রোপাইল থাইরয়েড সেলে হচ্ছে হেপাটিক ফেইলিওর, ফালমিনেন্ট হেপাটিক ফেইলিওরটা বেশি করে। কিন্তু কার্ডিওমাসেলও জন্ডিস বা হেপাটাইটিস, অটোইমিউন তো হেপাটাইটিস এমনিও হইতে পারে অ্যাসোসিয়েশন, যেহেতু অটোইমিউন ডিজিজের ক্লাসটা। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে পেশেন্টের মানে হচ্ছে স্ট্যাটাস, ক্লিনিক্যাল অবস্থা বুঝে আমাদের হচ্ছে ডিসিশন নিতে হয়। যদি খুব খারাপ অবস্থায় থাকে তখন তো আমাদের হচ্ছে অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ মুখে দেওয়া যাবে না। যদি প্রেগন্যান্সিতে হয় সেই ক্ষেত্রে একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। যদি ট্র্যাপ পজিটিভ থাকে মানে গ্রেভস ডিজিজ বা এরকম থাইরয়েডটোক্সিকোসিস ইন প্রেগন্যান্সি, এন্ড সাথে হচ্ছে হেপাটাইটিস, মানে সিভিয়ার হেপাটাইটিস, সেখানে আমাদের হচ্ছে তখন অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ ইউজ করা যাবে না, তখন সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট নিতে হবে এটা। আচ্ছা, একজন প্রশ্ন করছেন রাসেল সম্ভবত, ফিমেল পেশেন্ট 40 ইয়ার্স এজ, ওয়েট 65 কেজি, symptom of hypothyroidism, now TSH is 100 and he has never taken levothyroxine. How to start levothyroxine and what means that means of what will be the starting dose for this patient? আচ্ছা, পেশেন্টের 100 যেহেতু TSH আছে এবং পেশেন্টের সিমটম অফ দ্য হাইপোথাইরয়েডিজম আছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে এবং 40 ইয়ার্স অফ এজ, লো আনস্লো স্টার। যদি পেশেন্টের করোনারি আর্টারি ডিজিজ, অ্যানিমিয়া এগুলো কিছু না থাকে, তাহলে আমরা হচ্ছে অ্যান্টিসিপেটেড ফুল ডোজটাই আমরা দিয়ে দিতে পারবো। তবে এই ক্ষেত্রে একটু লো ডোজ অ্যান্ড গো স্লোলি করাটা ভালো, মানে 50 or 100 মাইক্রোগ্রাম, 50 মাইক্রোগ্রাম শুরু করে আমরা হচ্ছে 4 উইক পর আবার একটু ফলো আপ করলাম, দেন হচ্ছে ডোজটা বাড়াইলাম, সেটা করলে বেশি বেটার হয়। কারণ আদারওয়াইজ ফুল ডোজ একবারে দিয়ে দিলে পেশেন্টের টেকিকার্ডি হবে, পেশেন্টের একটু টলারেট করাটা আর কি ডিফিকাল্ট। বুঝতে পারছেন? ধন্যবাদ ম্যাম। আমাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা সেশনটা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি। ম্যামকে আবারও ধন্যবাদ যে শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, এই জন্য বিজেএসআর এর পক্ষ থেকে ম্যামকে আন্তরিক অভিনন্দন, ধন্যবাদ। এবং সবাই, আমার বিশ্বাস যদিও অন্যরা কোশ্চেন করেননি, কিন্তু যারা যারা করেছেন তাদের অনেক কোশ্চেনের মধ্যে আমাদের হয়তো অনেকের আনসার চলে আসছে, যেগুলো হয়তো আপনি করতে চেয়েছিলেন বা করার ইচ্ছা ছিল। এরপরেও যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে করতে পারেন, আর নাহলে রাতও অনেক হয়েছে, তাহলে আমরা একদম সেশনটা একেবারে শেষের দিকে চলে লাস্ট এসেছি। একটু চ্যাট বক্সে একটা কোশ্চেন আছে। শরীফুল, জি ম্যাডাম, তাহলে দেখেন। এখানে একজন লিখছেন মাহতাব হোসেন, স্পেশাল ট্রিটমেন্ট ফর অটোইমিউন থাইরয়েডাইটিস। অটোইমিউন থাইরয়েডাইটিস যদি হাইপোথাইরয়েডিজম হয়, নট ইন দ্য ইউথাইরয়েডিজম, হাইপোথাইরয়েডিজম হলে আমরা লিভোথাইরক্সিন দেব, আদারওয়াইজ এখানে আর কোনো ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন নাই। অ্যান্ড হচ্ছে অটোইমিউন থাইরয়েডাইটিস, এরকম কিছু প্রেজেন্টেশন বা এরকম কিছু পেশেন্ট থাকে, পেশেন্টের খুব বেশি টিপিও অ্যান্টিবডি টাইপটার থাকে এবং টিপিও অ্যান্টিবডির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, এটা হচ্ছে হাসিমোটো এনকেফালোপ্যাথি। যদি এনকেফালোপ্যাথি হয় তাহলে স্টেরয়েড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হয়, ওইখানে হচ্ছে লিভোথাইরক্সিন দিয়ে পেশেন্টের মানে হচ্ছে এনকেফালোপ্যাথি ট্রিটমেন্টে ইমপ্রুভমেন্ট হয় না। আদারওয়াইজ অটোইমিউন থাইরয়েডাইটিস যদি পেশেন্ট হাইপোথাইরয়েড স্টেটে থাকে তাহলে লিভোথাইরক্সিন রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে। ধন্যবাদ ম্যাম। আমার মনে হয় যে হয়তো আর কারো প্রশ্ন নেই, তাহলে হয়তো আসতো। এবং খুবই ইন্টারেক্টিভ একটা সেশন হয়েছে, যেখানে অনেক বেশি সময় তারা আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছে, তাদের যে হয়তো চেম্বারে বা তাদের যে বাস্তব জীবনে যেসব সমস্যাগুলোর সম্মুখীন তারা হতো।
হ্যাঁ, থাইরয়েড ডিজিজ তো আপনারা সেই সব প্রশ্নের ইনশাআল্লাহ উত্তর পাবেন। এবং জি ম্যাডাম, এবং আপনাদের নেক্সট সেশন হাইপারথাইরয়েডিজম, সেটাও ইনশাআল্লাহ খুবই ভালো হবে। ওই সেশনের জন্য আপনাদের শুভকামনা থাকলো। আমার বিশ্বাস সবাই এরকমই ঠিক সময় নেক্সট সেশনে ইনশাআল্লাহ জয়েন করবেন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ শরীফুল, and thank you Bangladesh Global Health and Research Institute for giving me the opportunity to talk over here. আপনাকেও ধন্যবাদ ম্যাম। ম্যাম আপনি শেষ করতে পারি ম্যাম? হ্যাঁ, করতে পারেন। আরেকটা কোয়েশ্চেন একটু আসছে, এটা কি একটু বলে দিব? জি ম্যাডাম, যদি এক কোশ্চেন আসে তাহলে ম্যাম। TSH and FT4 রিপোর্ট দেখে কি মেডিসিন স্টার্ট করব নাকি হচ্ছে টিপিও অ্যান্টিবডি করতে হবে? এটা পেশেন্টের রিপোর্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে। এখন TSH আমরা কারো যদি মোর দেন 10 পাই বা FT4 যদি হচ্ছে লোয়ার লিমিট অফ দ্য নরমাল ধরেন 9 থেকে শুরু, আমরা হচ্ছে 8 পাইলাম, তার মানে ওভার্ট হাইপোথাইরয়েডিজম আছে। তার ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে টিপিও টিজি কোনো কিছুর জন্য ওয়েট করার দরকার নেই, তাকে ট্রিটমেন্ট আমাকে শুরু করতে হবে। এবং কোনো ক্ষেত্রে যেমন সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম এলডারলি একটা পার্সনের ক্ষেত্রে আছে, তার ক্ষেত্রে আমি ট্রিটমেন্ট দিব কিনা সেটা অনেকগুলা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করতেছে। তার মধ্যে টিপিও অ্যান্টিবডি একটা, কোলেস্টেরলের রিপোর্ট একটা, পেশেন্টের আদার কোমরবিডিটি, অনেক কিছুর হিস্ট্রি নিতে হবে। এটা ডিপেন্ড করতেছে মানে কোন সিচুয়েশনে কোনটা করব। তবে ইউজুয়ালি টিএসএইচ মোর দেন যদি 10 থাকে এবং FT4 below the lower limit of the normal, then we need to start the treatment with levothyroxine. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ম্যাডাম, আমার একটা প্রশ্ন ছিল আর কি, হ্যাঁ হ্যাঁ একটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য ব্যাপারটা। ম্যাডাম ধরেন আগে থেকে হাইপোথাইরয়েডিজমের পেশেন্ট, সে আপনার থাইরক্স খায় রেগুলার, সে ধরেন প্রেগন্যান্ট, এনসি ভিজিটে আসলো, এনসি ভিজিটে আমরা টিএসএইচ করে দেখলাম, তার টিএসএইচ ওরকম বেশি আসলো আর FT4 তো কম আসলো ধরেন। তাহলে মানে যদি এরকম আসলে তো আমরা ধরেন ওটা আপনার ডোজ ইনক্রিমেন্ট করে তারপর আপনি দুটা উইকলি আরো দুটা শুক্র শনি ধরে দুটা এক্সট্রা ডোজ পাবে এরকম বলে দিচ্ছেন। আর কিন্তু যদি টিএসএস টা নরমাল আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটা কন্টিনিউ করবে ইনক্রিমেন্ট ডোজ হিসেবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে ডোজে গিয়ে আমার টিএসএইচ টা 2.5 এর মধ্যে চলে আসছে এবং হ্যাঁ 2.5 এর মধ্যে না ম্যাডাম এএনসি ভিজিটে, হ্যাঁ এএনসি ভিজিটে যদি টিএসএইচ মানে প্রথমবারেই যদি টিএসএইচ যদি আমরা নরমাল পাই তাহলে সেটা কি করবে? না, তাহলে তো বাড়ানোর দরকার নাই। যদি 2.5 এর মধ্যে থাকে তাহলে ওই ডোজই কন্টিনিউ করবে। মানে আগে যেটা পেতো ওটাই কন্টিনিউ করবে, কোনোটা মানে কোনো এক্সট্রা ডোজও লাগবে না যে দুটো আপনি বলতেছেন। কিন্তু 4 উইকস পর আবার হচ্ছে টিএসএইচ FT4 রিপিট করতে হবে, কারণ প্রেগন্যান্সি মানে হচ্ছে যত প্রোগ্রেস করবে তত তার রিকোয়ারমেন্টটা বাড়বে। জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় চিকিৎসক বৃন্দ, ম্যামকেও ধন্যবাদ। যে ম্যামকে আমরা অনেকবার ধন্যবাদ দিলাম, কারণ ম্যাম আমাদের এত জমানো যে কোশ্চেন গুলো ছিল, আমাদের যে কনফিউশন গুলো ছিল, সেই কনফিউশন গুলো ম্যাম বারবার আমাদেরকে দূর করেছেন, সেজন্য ম্যামকে আবারও ধন্যবাদ। এবং আমার বিশ্বাস আপনারা যারা এখানে ছিলেন, আপনাদের ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে যদি এই ধরনের কোনো কেস বা সিনারি আসে, যেটাই আসুক, আমাদের যে কয়েকজন ভাই বা আপু যারা কোশ্চেন করেছেন, তাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের সকলের কোশ্চেন এবং সকলের আনসার গুলো ইনশাআল্লাহ চলে এসেছে। তো আমরা যে কোনো ধরনের কেস বা সিনারিও, সে প্রেগনেন্সি হোক বা প্রেগনেন্সি ছাড়া হোক, বা কখন কমাবো কখন বাড়াবো, আমার বিশ্বাস ইনশাআল্লাহ আমরা সেগুলো কনফিডেন্টলি আমরা করতে পারবো। অনেক রাত হয়েছে, আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের আজকের সেশনটা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি এবং একই সাথে